teachers and students. Assalamu alaikum and very good morning. Today is the historical 7th March, a memorable day in the history of Bengal's long, arduous freedom struggle. A speech was delivered by the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, on 7th March 1971 at Ramna Racecourse Maidan in Dhaka. In this speech, Bangabandhu informally declared the independence of Bangladesh, proclaiming the struggle this time is a struggle for our liberty. The speech inspired the Bengalis to prepare for a war of independence. And so, we celebrate this day in order to recognize its significance in forming an independent Bangladesh. Dear audience, I, Adiba Mahza bin Maisha, and I, Maisha bint Rashid, welcome you all to the celebration of the distinguished 7th March, arranged by Navy and Corps School and College, Dhaka. Dear audience, our program is divided into 3 sessions: cultural program, discussion session, and prize-giving ceremony. We will start our program with a recitation from the Holy Quran. I invite Araf Azmain on the stage. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। তবে দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। তবে দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস বাংলার রক্তের ইতিহাস, রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছিলাম, 54 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে আমরা তা মেনে নিলাম। এরপর অনেক নির্বাচন হলো, ইতিহাস হলো। ভাইয়েরা আমার, কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হচ্ছে আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। আমার সাথে পরামর্শ না করে 5 ঘন্টা বৈঠক করার পর তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, সেখানে তিনি পুরো দোষ আমার উপর দিলেন, বাংলার মানুষের উপর দিলেন। আমি মিটিংয়ে বলেছিলাম যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভাইয়েরা আমার, 25 তারিখ অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। আমি ইয়াহিয়া খান সাহেবকে বলেছি ওই শহীদের লাশের উপর পাড়া রেখে মুজিবুর রহমান আরটিসিতে যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আগে আমাদের দাবি মানতে হবে। 1, সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে, সকল সামরিক লোকদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো কি বসবো না। এর আগে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারি না। আমার দেশের জনগণ আমাকে সেই অধিকার দেয় না। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি এই দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমার ভাইয়েরা, আজ থেকে আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিলাম, আজ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোর্ট কাছারি, অফিস ফৌজদারি সব অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সাধারণ মানুষের যাতে ভোগান্তি না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, রেলগাড়ি চলবে, লঞ্চ চলবে, গরু গাড়ি চলবে, কিন্তু জজ কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, সেক্রেটারি, ওয়াপদা কিছু চলবে না। 28 তারিখ সবাই নিজেদের পাওনা নিয়ে নেবেন। আর যদি সবাইকে তাদের বেতন না দেওয়া হয় এবং যদি আমার মানুষকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়, তবে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো,
তোমাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু আর আমার মানুষের উপর গুলি করার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না। 7 কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না। এবং যারা শহীদ হয়েছেন, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের আমি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করব। আপনারা কিছু টাকা আমাদের রিলিফ ফান্ডে পৌঁছে দেবেন। যেই কর্মচারীরা আমাদের আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাদের মালিকদের বলতে চাই, তাদের পাওনা তাদের পরিশোধ করে দেবেন। বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আজ থেকে সকল খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, রেডিওতে যদি আমাদের কথা না শোনেন কেউ রেডিও স্টেশনে যাবেন না। টেলিভিশনে যদি আমাদের নিউজ না দেখেন কেউ টেলিভিশনের সামনে যাবে না। প্রতিদিন 2 ঘন্টা করে ব্যাংক খোলা থাকবে, মানুষ তার ময়নাপত্র নিয়ে নেবে, কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে 1 টাকাও চালান হবে না। তারপরও যদি আমাদেরকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবে, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে স্বাধীন করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। বাপের বেটা বলে কাকে, চিন্তা করে দেখ, বাংলাদেশ জন্মদাতা শেখ মুজিবুর শেখ। হাজার হাজার বছর গেলে হঠাৎ পাবে এমন ছেলে, আমরা পেলাম তেমন নেতা, লাখের মাঝে এক। বজ্রকণ্ঠ জাদুর ছোঁয়ায় বীর বাঙালি জাগে, এমন শক্তি এমন সাহস কেউ দেখেনি আগে। ধন্য মুজিব, ধন্য তুমি, ধন্য হলো মাতৃভূমি, এই বাঙালির
গ্রামের ছেলে মাঠে ঘাটে ছোটে, রোদের মতো তাজা হাসি ফোটে যে তার ঠোঁটে। ঘাসের দিকে লতার দিকে তাকায় ভালোবাসে, মধুমতি নদী তাকে দেখে ওঠে হেসে। এই ছেলেটি বড় হয়ে দেশের লোকের তরে শত্রু সেনার সঙ্গে জীবন বাজি রেখে লড়ে। জেল জুলুমে দিন কাটে তার, ভয় পায় না মোটে, মুক্তি পেলে তার মিছিলে সবাই এসে জোটে। ঘাসের দিকে গাছের পাতা ঝুলি কোনা বলছি অবিরাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর অমর তোমার নাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর অমর তোমার নাম। ধন্যবাদ। বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 3 বছরের ইতিহাস, মনুষ্য লড়াই আপনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস। এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে তুল্য করে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। তোমরা আমার ভাই, শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। On this day in 1971, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, delivered a historic speech at the Discourse Club in front of a million people. So regarding this speech and regarding this date, we are know furthermore information from our coordinator communities. So Miss, regarding this day, my first question is, why is the speech of 7th March so unique and precious? Thank you, Maisha. The speech of 7th March was delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the founding father of Bangladesh, on 7th March 1971 at the Racecourse Ground in Dhaka to a gathering of over 10 lakhs people. The speech is so precious and unique because he delivered the speech unprepared and he had no pre-planned writings. He just laid out his inner feelings and could motivate lakhs of people to participate in the liberation work. And you know, some parts of the speech we could preserve but others could not because it was given verbally. That is the main speciality and uniqueness of the speech. Miss, why is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman known as the new charismatic leader in terms of the speech of 7th March? Good question. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a great leader in the history of Bangladesh. He showed extraordinary performance by delivering his 7th March speech, which brought extraordinary results. And in the speech of 7th March, by the way of speaking, he could touch the heart of the people and could convince the people to sacrifice their life for the shades of the motherland. Please, why did NASCD declare 7th March as the national day? Okay, the speech of 7th March was added to the memory of the World Register as the documentary heritage of the UNESCO. And do you know, in the world there are 145 speeches and the speech of 7th March is one of them.
So, by realizing the importance of the speech, the UNESCO General Secretary Irene Bokova declared the decision on 30th of October 2017. The speech touched every Bengali heart of the East Pakistan and mobilized the people to participate in the liberation war. And this speech will be immortal to the peoples aspiring freedom and independence. The people of East Pakistan got motivation to get united and indication for joining the war. Miss, who is known as the poet of politics in Bangladesh? Okay, good question. Actually, the American news magazine Newsweek published a special article on the speech of 7th March on 5th April 1971, where Sheikh Mujibur Rahman was described as a poet of politics. What are the key messages of 7th March speech of Bangladesh? Yes, it's a very important question. What Sheikh Mujibur Rahman declared in the speech of 7th March? We know it. There are some messages in the speech of 7th March that are the immediate lifting of martial law, the immediate withdrawal of the military to their barracks, to hand over the power to the elected representative of the election of 1970, and a proper inquiry into the loss of life during the conflict. Miss, my question is, does the 7th March speech of Bangabandhu still inspire us today? Of course, every word, every sentence of the speech still inspires us. The speech of 7th March will give inspiration to the freedom-loving people across the globe. And people who have already achieved freedom can also get inspiration to make themselves as patriots, ideal in politics, and to get prepared for the highest sacrifice for the country. And you know, in the last sentence, Sheikh Mujibur Rahman told, this struggle is the struggle of freedom, this struggle is the struggle of independence. By hearing it, we can easily motivate ourselves to work for the country. Thank you all. Joy Bangla. Congratulations, everyone. At this occasion, I request our respected principal, sir, to share a few words regarding today's commemoration. Assalamu alaikum. Today we have gathered here and celebrated the historic 7th March speech. Today you have watched the various items of this celebration. We have begun with the patriotic speech of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We have also listened the song that inspired the singers. We have also listened the poem that inspired the poet to write something on the speech. Everywhere we can see the patrioticness, the nationalism of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We have also listened the discussion between the teachers and students. They have clarified their various doubts on the 7th March speech. The 7th March speech is very significant to our Bangladesh. 7th March speech was a directives for the independence of Bangladesh from the ruling government of West Pakistan. You have heard the various discussion among this history. I don't want to remind that, but I want to remind you how patriotism works in Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We know his life history. Since his childhood, he was patriotic. Each and everywhere we get this example. You have heard the tension situation before the 7th March, where Awami League, headed by the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, win the National Assembly election with the majority and supposed to get the ruling power in East Pakistan. But ruling West Pakistan government did not allow them to take over the power. That's why tense situation was going. To address the nation,
the Awami League arranged a meeting on the racecourse field on 7th March 1971. His speech was so significant, but you can remember it was not a planned or written speech. Before the speech he delivered in the racecourse Maidan, if we go back 2 hours to at his home, and we can read the history, that we can see the Bangomata, the better half of the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was asking him to take the lunch before going to the speech on the racecourse Maidan. There was leaders, colleague leaders around him to suggest him what to do. They were suggesting him written speech and other things. And that was a tense situation within the house. What he will do in the speech, what he will tell the nations, and what will be the impact of this speech to the West Pakistan ruling government. If there is any deviation, he may be arrested and sent into the jail. So considering all this, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was intense. His beloved wife relieved him. She advised him, don't be worried. You have given your whole life for the mankind of this East Pakistan. You know what you have to do. What your mind says to give your speech to the nation, what your mind said, what directives you want to give them, you do that one. Don't listen anybody. You don't need any written script. So she advised him, please take the lunch and have a rest. So Bangabandhu did the same thing. Bangabandhu, after taking his lunch, got only 15 to 20 minutes time to have a nap. He just closed his eyes and lie down on the bed. And from there, he went to the racecourse Maidan to give the speech. That was instant extempore speech. That was the outcome of his whole life struggles in the political field for the independence of these people of the East Pakistan. Through this celebration, you have come to know how important this speech was. Through this speech, if we analyze it, if we research it, we can find it was a complete directives to the nation. In his speech he said, আমি যদি আর বলতে না পারি তাহলে তোমরা এই কাজগুলো করে নিবে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা আছে, সেখানে he told about the administration, he tell about the duties of the party leaders, he tells about the responsibility of the peoples. So everything was in unique. That's why this speech got historic importance to the world nations. United Nations, that is UNESCO, included in the World Heritage of documents, where only 247 document is there. Within these 247, the historic 7th March speech of founder of the nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur, is also there. So this speech is not only a speech. There is a more hidden things. Dear students, you always listen this speech. You always research it. You always find out how a leader can be, and instantly what he can deliver considering the whole nations. You have to think like Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. There is many things to learn from this speech. So wherever you get chance, read it. Wherever you get chance, read the other critics on this speech. You will learn many things. To become a leader like Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, you have to listen and learn the speech of 7th March. However, I hope that this speech will show you the
light for building up your future career, future professions, future leader, future citizen of Bangladesh. This Anustan, this program today we have arranged was very fruitful, I think. You have shown your performance and it was always appreciated by the audience. Those who have participated, those who organized this program on this one stage and behind the stage, I congratulate everybody. Please, for them, give a very big hand. With this, I want to conclude my speech. Everybody, be healthy. Everybody, you know that after long 2 years pandemic situation, we have opened the school. You are in the school. The school is in now its full curriculum. Whatever losses you got last 2 years, please regain it. Be attentive in your study. Before study, side by side, you go for the extracurricular activities. Look after your health. Always follow the safety rules. Always follow the routine. Be disciplined in your daily life. It will help you to achieve your goals. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Joy Bangla.